Good morning, everyone. Hello, good morning, everyone. Can you all hear me? Okay, audio clear ano? Is the audio clear to you? Okay, nothing disturbances ഒന്നുമില്ലല്ലോ. So I'm talking from an external Bluetooth device. So അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും audio disturbance ഉണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. You know that yesterday we had some audio disturbances by which we couldn't continue our class for yesterday. So this is a new device that I'm using. So is it clear to you, right? Okay, very good, very good. So നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് യെസ്റ്റർഡേസ് ടോപ്പിക് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ റീസ്ട്രക്ചറിംഗിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നത്. സോ ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ റീസ്ട്രക്ചറിംഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കൊരു 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉള്ളത്. ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു തിയറി, അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തിയറി ആണ്. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ജസ്റ്റ് 6 questions only, so don't worry. Definitely we will be discussing it. So today we are going on with a new topic, as I have told you that what is international finance. International finance ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്. So today we will be continuing with that topic. Are you all ready? Ready അല്ലേ? So can we move to our class? Hello guys, please respond. Can we move forward with our class? I know it's early morning and you may be feeling sleepy, but no, not in the class. So I request your whole cooperation for this class. Hello guys, I'm not getting any responses from you. Okay, Naveen. Okay, good. So today the topic is international finance. I hope you could see the slide. Video കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay, so this international finance. So നമ്മുടെ topic എന്താ? What is our topic? It is corporate finance, and the topic that we are going to discuss is international finance today. International finance ആണ്. And here international finance as the ആ നെയിമിൽ തന്നെയുണ്ട്, it is international. Okay, just a moment. So coming back. So this international finance, internationally നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി when it goes into an operation, international operations അല്ലെങ്കിൽ export import transactions അല്ലെങ്കിൽ internationally operations ഉള്ള ഒരു business firm ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will be affected by the international changes in the economic conditions. The change, global economic market is going to affect them. So in this international finance we will be including certain topics which is foreign direct investments as well as international buying and selling. സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എയിൽ. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത്, റൈറ്റ്? അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അത് പഠിച്ചപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് വെരി മച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. നമ്മൾ ആസ് ഫാർ എസ് വി ആർ CMA സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളിത് കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. International buying and selling and foreign direct investment are the two main topics which is going to be dealt in this international finance section. So the first, multinational corporations.
What is MNCs? Multinational corporations or multinational entities എന്ന് പറയുന്നത്. So we usually we also say MNCs എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Multinational. So that name itself, this is multinational. It is having operations in different nations, different countries, and or multinational entities are large companies that have operations in more than one country. ഒരു കൺട്രിയിലല്ലാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ മോർ ദാൻ വൺ കൺട്രീസിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ള കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക, മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഓർ മൾട്ടിനാഷണൽ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദർ വെരി ലാർജ് കമ്പനീസ് and area of operations is very large. വലിയ companies ആയിരിക്കും, and their area of operation, since it is operating in more than one country, its area of operations is very geographically dispersed ആയിരിക്കും. So for many countries, MNC represents a large part of their country's economies, and the MNCs are large employers. Of course, since they are having operations in more than one country, they are part of the they comprises a large part of the economy. ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എക്കോണമിയുടെ ഒരു ഭൂരിഭാഗവും ഈ MNCs ആയിരിക്കും. And MNCs are large employers. Since it is having operations in more than one country, എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ they should be having employees, and employees ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും. So they are the largest employers. So that is regarding the MNCs. And an investment in production or in a business located in a country made by an individual or company that is in another country is called foreign direct investment, FDI. FDI നമ്മൾ ഓൾറെഡി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സോ ബിസിനസ് ന്യൂസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇത്ര FDI this percentage of FDI has been allotted by the government to that particular sector എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. So what is foreign direct investment? So this is an investment in production or in business located in a country made by an individual or a company that is in another country. മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു കമ്പനീസിൽ that will be created by an individual or a company. മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ ആ രാജ്യത്തെ കമ്പനിയിൽ that may be engaged in a production or a business, like ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഫോറിനിൽ പോയിട്ട് ഫോറിനിലത്തെ ഒരു കൺട്രിയിലെ ഒരു ഷെയർസിലോ സെക്യൂരിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിലോ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിലോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഫോറിൻ ഡിറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ അനദർ കൺട്രീസ് ബിസിനസ്, റൈറ്റ്? മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള ബിസിനസ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് ഫോറിൻ ഡിറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. And we know that MNCs നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. They are having positive as well as negative effect. നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്താ? ഒരു വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. സോ സിൻസ് ദേ ആർ ഒരുപാട് വലിയൊരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ എക്കോണമീസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ബൗണ്ടറീസ്, റൈറ്റ്? ഡിഫറെൻറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് വേരിയസ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്, റൈറ്റ്? എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിലായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. And so in certain cases they are having negative impact too. Negative impact കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ്. ഒരു MNC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയാണ്, വലിയൊരു കോർപ്പറേഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് മീൻസ് ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസും ഒരുപാട് സബ്സിഡിയറീസ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കോർപ്പറേഷൻ ആണ്. സോ അവിടെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ അവിടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമ്മൾ വാൾമാർട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? വാൾമാർട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ ആണ് വാൾമാർട്ട്. ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. So there was a case when Walmart wishes to enter the Indian marketൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു. യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ഫാമേഴ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്കൽ സപ്ലയേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു. ലോക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് മറ്റ് റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് കാരണം ദ മാർജിൻ ദാറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ഫാമേഴ്സ് ആർ റിസീവിങ് ഇസ് വെരി ലെസ്. ആക്ച്വലി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാര്യത്തിന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വില വളരെ തുച്ഛമാണ്. കാരണം സപ്ലയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു, സപ്ലയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ടു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സ്, ഫൈനൽ കൺസ്യൂമറും എത്തുന്നത് വരെ അത്രയും കുറച്ചിട്ടേ ആ ഫാമേഴ്സിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, റൈറ്റ്? പക്ഷേ വാൾമാർട്ട് എന്താ തീരുമാനിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഒരു പ്ലാൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാമേഴ്സിൽ നിന്ന് മേടിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് അവിടെ കുറയാണ്.
അവർ വാൾമാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ ഫാമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ വില കുറച്ചിട്ട് മേടിക്കും, എന്നിട്ട് അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വളരെ വില കുറച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രപ്പോസലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ മെനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ അവരെല്ലാവരും അതിനെ എടുത്തു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് ദെയർ ബിസിനസ്, അവരുടെ ബിസിനസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം വാൾമാർട്ട് ഒരു ലാർജസ്റ്റ് റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറാണ്, അവർക്ക് അതിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരൊക്കെ അത് ബാധിക്കും. സോ യൂഷ്വലി MNCസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്താ, ഇറ്റ് എഫക്ട് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി, ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ചെറുകിട കച്ചവടക്കാര്, റീറ്റെയിലേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഇമ്പാക്ട്. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്. So we are going to study the impact of multinationals on the home country. First one, higher profits and therefore higher taxes collected in the home country. So ഹോം കൺട്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മീൻസ് ദ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ദ MNCs ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്, അതായത് ഏത് രാജ്യത്താണ് അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് കൺട്രി, പിന്നെ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണോ അത് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ സബ്സിഡിയറീസ് ഉള്ളത്, അതിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ളത്, അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഈ MNCയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ ഹോം കൺട്രി, ദ കൺട്രി ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, ഹയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെർഫോർ ഹയർ ടാക്സസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അതിന് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോഫിറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ MNCD ആണല്ലോ, ടോട്ടലി കൺസോളിഡേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എല്ലാതും ഈ MNCD ആണ്. സോ ദേ കുഡ് ഏൺ ഹയർ പ്രോഫിറ്റ്. ഹയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ടാക്സസ് വിൽ ബി കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഹോം കൺട്രി. An MNC may bring in positive balances of trade through its export rates. Balance of trade പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. What is balance of trade? Export minus import. So balance of trade is that portion in which the export is exceeding the import. Exportum importum compare ചെയ്യുമ്പോൾ export importനെക്കാട്ടിയും exceed ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ that portion is the balance of trade. So MNC means it is having operations all around the world. So അതിന് എക്സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ബേസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ MNC ഹോം കൺട്രി ആയിരിക്കും, അവിടെ നിന്നായിരിക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കാം, മറ്റ് സപ്ലൈസ് ആയിരിക്കാം, ഒരു വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി. സോ അവിടെ എക്സ്പോർട്സ് കൂടുന്നു, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു. An MNC may also bring other businesses into the country as supporting businesses to MNC. So MNCs വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, it is having international operations like. സോ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്? ബിസിനസ് നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം, സർവീസസ് വേണം, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരവധി സർവീസസ് വേണം ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദി MNCയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ MNCസിന് കൊടുക്കേണ്ട സർവീസസ് വേണം. അപ്പൊ സർവീസസിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് വരും ടു സപ്പോർട്ട് ദ MNCs. These are the various impact of MNC on the home country. Is it clear? Is it clear? Clear അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് MNC ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി. ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ഏതാണ്? ഏത് രാജ്യങ്ങളിലാണോ MNCയുടെ ഓപ്പറേഷൻ. So other than the home country or the country of incorporation, the MNCs will be operating in various other countries. Such countries are called host country. ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റഡ്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു MNCs വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ ടു ദ കൺട്രി. സോ MNC മീൻസ് they are having they are well equipped, sophisticated ആയിരിക്കും, വെൽ എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കാം. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരും, ഇവിടെ ടെക്നോളജിയും വരും. Possibly an improved balance of trade resulting from the exports of the MNCs. But MNCസിന്റെ എക്സ്പോർട്സ് വരും. ലൈക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അത് എന്താ പറയണേ, MNCസിന്റെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും, പല രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് എക്സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയിട്ട് our balance of trade will also increase. Presence of one MNC may cause other MNCs to come to the host country as well. ഒരു MNC ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് MNCs, മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസും നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരും. സോ അവിടെ ബിസിനസ് കൂടും, ടെക്നോളജി വരും, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വരും, ഡെവലപ്മെന്റ് വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ us. So these are all general topics, right? Next important topics is the foreign direct investment.
So we have already discussed what is foreign direct investment. It is an investment in the production or a business located in a country made by an individual or a company that is in another country. മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ വേറൊരു രാജ്യത്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലോ പ്രൊഡക്ഷനിലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഫോറിൻ ഡിറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Foreign direct investment involves investment by a multinational corporation in real assets. It includes investment എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടാം, ഒരു MNCയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ റിയൽ അസറ്റ്സ്. റിയൽ അസറ്റ്സ് മീൻസ് ലാൻഡ്, ബിൽഡിങ്സ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് പോലുള്ള റിയൽ അസറ്റ്സിൽ പെടാം. ആൻഡ് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം. സോ സപ്പോസ് MNCs നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലാൻഡ് മേടിക്കാം, പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കാം, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റിലൊക്കെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം. മീൻസ് നമ്മുടെ ഷെയർസിൽ, സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താവുന്നതാണ്. സോ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുക? ബൈ ബൈയിങ് എ കമ്പനി ഇൻ ദ ഫോറിൻ കൺട്രി. ദേ ക്യാൻ ബൈ എ കമ്പനി, ഒരു കമ്പനി ബൈ ചെയ്യുക, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ മെർജേഴ്സ് അക്വിസിഷൻ വഴിയൊക്കെ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം. or by expanding the operations of the existing business located in the foreign country. ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബിസിനസിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താവുന്നതാണ്. സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ. മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വേറൊരു രാജ്യത്തിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. സോ investment may be in the form of capital, right? So there happens a movement of capital from one country to another countries. എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേറൊരു കമ്പനിയുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് നടത്താം. അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ഫേംസ്, റൈറ്റ്? ഫോറിൻ ഫേംസിനെ അക്വയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേം ഉണ്ട്, ആ ഫേമിനെ അവർക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാം, അക്വിസിഷൻ നടത്താം. എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ന്യൂ ഫോറിൻ സബ്സിഡിയറീസ്, ഓർ ദേ കുഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സബ്സിഡിയറി, ഒരു സബ്സിഡിയറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നടത്താം. സോ വി നോ ദാറ്റ് മെയിൻ നമ്മുടെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് നമ്മുടെ ഫോർഡ് കമ്പനീസിനെ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഫോറിൻ കമ്പനീസ് പലതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിനെ എന്താ പറയുന്നത് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിനിലത്തെ പല കമ്പനീസിന്റെ സബ്സിഡിയറീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേസ് ബൈ വിച്ച് എ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ചേർന്നിട്ട് ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് acquisition of the foreign firms, mergers and acquisitions നടത്താം. ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സബ്സിഡിയറീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടും അവർക്ക് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം. ആൻഡ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വി ഹാവ് ഹേർഡ് ദിസ് ടു ടേംസ്, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോറിൻ portfolio investment. That is different. Portfolio investment is an investment in the securities of a company in a foreign country. അതായത് ഡിറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ റിയൽ അസറ്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഫോറിൻ ഡിറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീൻസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആവുക, ഫോറിൻ ഫേംസിനെ അക്വയർ ചെയ്യുക, ഫോറിൻ സബ്സിഡിയറീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക മീൻസ് റിയൽ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അസറ്റ്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. So foreign direct investment is in the real assets or the management of the assets. Foreign portfolio investment is the investment in the shares or securities of that particular country. So please remind the difference between foreign direct investment and foreign portfolio investment. And it is a passive investment. Passive ആയിട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഡിവിഡൻഡോ പ്രോഫിറ്റോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുക, അത് മാത്രം. മറ്റേതാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് റിയൽ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഫണ്ടഡ് ബൈ പാരന്റ് കമ്പനി റിസോഴ്സസ്. പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യാം. ക്യാഷ് ആയിരിക്കാം, ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കാം, മറ്റ് അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, മാൻ പവർ ആയിരിക്കാം, മെഷീനറീസ് ആയിരിക്കാം, everything will be funded. It can be funded by parent companies resources. Sales of common stock in a foreign country.
ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റിട്ടും അവർക്ക് എങ്ങനെയാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താം. സെയിൽസ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി, ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ബോണ്ട്സ് സെൽ ചെയ്യാം. ബോറോയിങ് ഇൻ വേൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്, വേൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, വേൾഡില് ഓപ്പറേഷനുള്ള ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്, IMF ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. ദേ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഫണ്ടിങ്സ്. അങ്ങനെയും ബോറോവിങ്സ് നടത്തിയിട്ട് ഈ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താം. പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റിട്ടായിരിക്കാം, ബോണ്ട്സ് വിറ്റിട്ടുള്ള റിയലൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോറോവിങ്സ് ഫ്രം വേൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം. ക്ലിയർ? സോ പ്രോഗ്രസ്ഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. So we haven't moved forward with the. So what are the motives of foreign direct investment? So first of all, benefits. Foreign direct investment in the reasons എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. cheaper or more abundant resources in the foreign country. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ US പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ്. യു നോ ദാറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹ്യൂജ്. ചൈന ആയാലും ഇന്ത്യ ആയാലും പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് വെരി ലാർജ്, റൈറ്റ്? സോ ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ദേ കുഡ് അക്വയർ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ചീപ്പ് ലേബർ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ അത്രയും ആളുകളുണ്ട്, ജോലിക്ക് അത്രയും ആവശ്യമുണ്ട്. സോ പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ടു വർക്ക് അറ്റ് വെരി ലെസ് കോസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ലേബർ ഓർ ചൈനീസ് ലേബർ ഇസ് വെരി ചീപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് കിട്ടും, അബൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ടെക്നോളജി ഓർ മാനേജറിയൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കൺട്രി, ഫോറിൻ കൺട്രിയിലെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറിയൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം. ജോബ് ഓർ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ലോക്കൽസ് അബ്രോഡ്, യെസ്. ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദേ വിൽ ബി ജോബ് ആൻഡ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഡിവിഡൻസ് ആൻഡ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഒരു US ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ആ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ്, മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്ത്യയിലത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക. സോ US പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ ദം ടു ഹാവ് എ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് സോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ ബി ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ അവർക്ക് ആ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ബി ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തായിരിക്കും, റീച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ കൊണ്ടും ഈ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ബേസിക് മോട്ടീവ്സ്. ഒരു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ മോട്ടീവ്സ് എന്താണ് ഈ MNCസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? ഫസ്റ്റ് വൺ, ന്യൂ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. മാർക്കറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ ചിലപ്പോൾ ഫേം ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീവ്, ദേ മേ ബി ഫേസിങ് ഇൻറ്റൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷൻസ് എന്നിട്ട് പറയണേ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അവിടെ റീച്ച് ഹൈ ടോപ്പിലാണ്, ഇനി മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. സോ ദേ ആർ ഹാവിങ് എ ഹയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പാൻഡ് ദെയർ മാർക്കറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദി അതർ മാർക്കറ്റ്സ്. അപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ അവർ വ്യാപിപ്പിക്കും. Next, enter profitable market. So suppose they feel that the market of a particular country or a particular region is more profitable. In order to make use of that profit opportunity, they will be investing in that foreign country. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്ട്സ് യൂഷ്വലി ലൈക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യം, റൈറ്റ്? സോ ഈ ആപ്പിൾ കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, സാംസങ് ആയിക്കോട്ടെ, സോ മെനി സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനീസ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ. വൈ? ദേ ആർ ഹാവിങ് എ വെരി പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് ഫോൺസിന്റെ സ്റ്റോഴ്സും സർവീസ് സെന്റേഴ്സും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹ്യൂജ്, റൈറ്റ്? സ്മാർട്ട് ഫോൺസും സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജിയുടെയും ഇന്ത്യ ഇസ് എ ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ. സോ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിനെ എന്താ പറയണ, ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മാക്സിമം യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ, റൈറ്റ്? ആപ്പിൾ, സാംസങ്, ഷൗമി, Google, LG, everything, Nokia, everything is operating in India because they are having a potential market. So enter profitable market. So ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാട്ടാം. Monopolistic advantages, right? One, suppose a company is having a certain technology, മറ്റ് കമ്പനീസിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടെക്നോളജി ഇവർക്കുണ്ട്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ MNCസിനുണ്ടെങ്കിൽ, so it is a monopolistic advantage. So
not others are having access to it, they are only having access to that particular technology, so they will be creating a monopoly. So ആ monopolistic ആയിട്ടുള്ള advantages എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും they will be expanding to more other countries. So അതൊരു competitive advantage ആണ്, because they are only having the possession of certain resources or certain technology. So it provides them a monopolistic advantage or a competitive edge for them. So they will be making use of that competitive edge and expanding its business to other countries, right? Reactions to trade restrictions. So trade restrictions. സോ സർട്ടൻ ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, ആ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് എക്സ്പോർട്സ് ഒന്നും നടക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചില ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ചില സപ്പോസ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് യൂഷ്വലി ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സെക്ടർ റബ്ബറൊക്കെ ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂഷ്വലി റബ്ബറൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരികയാണ്, റബ്ബർ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എവറി ഫോം മസ്റ്റ് യൂസ് എ ലോക്കലി മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ലാറ്റക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിയമം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ടു അവർ കൺട്രി. സോ ഇപ്പോൾ യു എസിൽ റബ്ബർ മാനുഫാക്ചറർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനീസിന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, പക്ഷേ ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് നോ ഇമ്പോർട്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി. സോ വാട്ട് വിൽ ദാറ്റ് US company do? US company will establish a subsidiary in our country, and ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലോക്കലി അവർ അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ലോക്കലി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്കലി അവർ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സോ എന്താണ്, ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ FDI നടത്താം. വൈ? സർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള കൺട്രീസിലോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ വേ, establish a subsidiary in that country and facilitate your operations to that through that subsidiary. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇന്റർനാഷണൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. സോ ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള സെയിൽസിനെക്കാട്ടിയും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ടു വേരിയസ് കൺട്രീസ്, അതാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഓക്കെ, ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രം നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി സബ്ജക്ട് ടു സർട്ടൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ രാജ്യത്തെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെയിൽസ് കണ്ടീഷനും മാറാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു രാജ്യത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So our cash flows tends to become more stable when we are having operations in more than one country. So അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലോട്ട് പോകാം. നെക്സ്റ്റ്, എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ. എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ മീൻസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ വേരിയസ് കൺട്രീസ്, subsidiaries ആയിട്ടും നമ്മൾ ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും വി ആർ ഹാവിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ന്യൂമറസ് കൺട്രീസ്. സോ അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്, സോ thereby what our average cost of production will decrease. സോ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ മീൻസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സർട്ടൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ആ അഡ്വാൻറ്റേജസിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കാനും വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. നെക്സ്റ്റ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ദർ വിൽ ബി ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ സർട്ടൻ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചീപ്പായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ വളരെ ചീപ്പാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലാൻഡിന്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ ചീപ്പാണ്. സോ സർട്ടൻ കോസ്റ്റ്, ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ലോവർ കോസ്റ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിന് എടുക്കാൻ. സോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു സബ്സിഡിയറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേ കുഡ് അക്വയർ ഇറ്റ് അറ്റ് ചീപ്പസ്റ്റ് ലേബറും ക്യാപിറ്റലൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിരിക്കും. സോ അതിന്റെ പേരിൽ in order to make use of that lower cost of factors of production അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സ്പെഷ്യലി ചൈനയിലൊക്കെ ഒരുപാട് MNCs ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ചൈനയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് ആൻഡ് ലേബർ ഇസ് വെരി ചീപ്പ്. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ ടെക്നോളജി. സോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ഒരു മികച്ചൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. സോ ടെക്നോളജി അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ അതിനെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല.
സോ ടെക്നോളജീനെ മേക്ക് യൂസ് നടത്താൻ, ടെക്നോളജിനെ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണം. സോ വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു? ദേ വിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഫോറിൻ സബ്സിഡിയറി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സബ്സിഡിയറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ടെക്നോളജിനെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി എൻഹാൻസിങ് ദർ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു make use of this, there is availability of the foreign technology. In order to avail those technology, they will be facilitating foreign investments. Take advantage of exchange rate movements. Exchange rate movements in the advantage എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസി മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കറൻസിയെ വെച്ചിട്ട് സപ്പോസ് യു എസിന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി ഇപ്പോൾ ഡീവാല്യൂഡ് ആണ്, യു എസ് കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു? അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് വളരെ എന്താ പറയണേ, ഒരുപാട് ഭയങ്കര പ്രൊജക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒരുപാട് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ചില രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ മെ നോട്ട് ബി മെനി സച്ച് ഭയങ്കര ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒന്നും ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക്കും കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ആ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കുറവായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താം. ഓഫ്സെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യം, സപ്പോസ് ചൈനയും ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നു, യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി. യു എസിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും യു എസ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഇന്ത്യ ആസ് വെൽ ആസ് ചൈന. ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ യു എസ് ഇന്ത്യയുടെ കറൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു എസ് ഡോളർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചൈനയുടെ കറൻസിയുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യു എസ് ഡോളർ ചിലപ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രീസിയേഷൻ, മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ആക്ച്വലി ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താം. Decrease demand fluctuation caused by foreign rate fluctuation, exchange rate fluctuation. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വഴിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിലും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താം. സോ ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ലേറ്റർ. കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഇൻ അനദർ കൺട്രി മേ ബി മോർ ഫേവറബിൾ. ചില രാജ്യത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും. ആ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഫണ്ട്സ് അക്വയർ ചെയ്യാം, വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ ഫണ്ട്സ് അക്വയർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി. So these are the various motives of foreign direct investment. Clear ആണോ? ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കുറേ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് നിങ്ങളുടെ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സസിലായാലും ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സസിലായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വന്ന പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. നത്തിങ് മോർ റൈറ്റ്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് എൻ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് വാട്ട് വി ഓൾ ലേൺ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണെന്ന് കരുതുക. സോ ഗൈസ്, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ഡു ഐ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ? Okay, clear ആണ്. So can I move forward, right? So moving forward, next is ഏത് ടോപ്പിക്കാണ്? നമുക്ക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. സോ റിസ്ക്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, കൺട്രി റിസ്ക്. കൺട്രി റിസ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? So suppose a foreign company, ഒരു MNC is having an investment, one MNC is having an investment in a foreign country. സോ ആ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയുടെ എൻവിറോൺമെന്റിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്കണോമിക് എൻവിറോൺമെന്റ് ആയിരിക്കാം, ലീഗൽ എൻവിറോൺമെന്റ് ആയിരിക്കാം, കൾച്ചറൽ എൻവിറോൺമെന്റ് ആയിരിക്കാം, പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിറോൺമെന്റ് ആയിരിക്കാം, ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിറോൺമെന്റ് ആയിരിക്കാം. സോ ദ എൻവിറോൺമെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, the business environment of the country in which that entity is operating may change. അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.
country risk is caused by the changes or fluctuations of what we do is caused due to the environments in the countries in which the company operates. ഏതൊക്കെ രാജ്യത്താണോ ആ ഒരു MNCസിന്റെ സബ്സിഡിയറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു രാജ്യത്തെ എൻവിറോൺമെന്റ്, ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെന്റ്, ആ എൻവിറോൺമെന്റ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ്, ആ ഒരു എൻവിറോൺമെന്റ്സ് കാരണം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കൺട്രി റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, വെദർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ കൺട്രി ഓർ നോട്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ കൺട്രി, ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസൈഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അസസ് ദ കൺട്രി റിസ്ക്. So a country, the risk level of a country where an MNC does business begins to increase, the MNC may decide to divest itself of its subsidiaries in that country. ഒരു രാജ്യത്തെ കൺട്രി റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് കരുതുക, which means that environment, the business environment is very എന്താ പറയുക, റിസ്കി, ഭയങ്കര റിസ്കിയാണ്. റിസ്ക് ലെവൽ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will that MNC do? MNC will divest ഞാൻ പറഞ്ഞു, divest ടീച്ചേഴ്സ്, സെല്ലിംഗ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ്, റൈറ്റ്. അവിടുന്ന് ഡിവസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകും. സോ ഈ കൺട്രി റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. സപ്പോസ് ചില രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാകിസ്ഥാൻ, കൺട്രി ലൈക്ക് പാകിസ്ഥാൻ, അവിടുത്തെ ഒരു കൺട്രിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് വെരി നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സർട്ടൻ ഡെമോക്രസി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മിലിറ്ററി റൂൾ ആയിരിക്കും, ഇവൻ ഇൻ മ്യാൻമാർ ടു പെട്ടെന്നായിരിക്കും മിലിറ്ററി ടേക്ക് ഓവർ നടന്നത്. സോ ദ എൻവിറോൺമെന്റ്, ആ കൺട്രിയുടെ എൻവിറോൺമെന്റ് തന്നെ വളരെ റിസ്കിയാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, റിസ്ക് ലെവൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ വി ഡു? വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് അവർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ആൻഡ് കം ബാക്ക്. സോ അതിൽ നമ്മൾ കൺട്രി റിസ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് എന്താണ്? പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് മീൻസ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പ്രോപ്രിയേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഗവൺമെന്റ് seizure of private property with minimal compensation offered, which is generally not an adequate amount. Government may seize the private property നൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് സീസ് ചെയ്യാം, കണ്ടുകെട്ടിയിട്ട് വിത്ത് മിനിമൽ ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റോഡ് വികസിക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ സപ്പോർട്ട് ഒരു ഹൈവേ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈവേ പോണ വഴിയിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസോ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടുന്ന് ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് വിൽ സീസ് ദാറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഗവൺമെന്റ് ആ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏറ്റെടുക്കും. സോ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ബി ഓഫറിംഗ് സം കോമ്പൻസേഷൻ. ആ കോമ്പൻസേഷൻ യൂഷ്വലി മാർക്കറ്റ് വിലനെക്കാട്ടി കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഹൈവേ വരികയാണ്, എന്തോരം ഉണ്ടല്ലേ, ഡാംസ് പണിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ വരികയാണ്, എന്തെങ്കിലും വികസന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മേ സീസ് ദോസ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിനെ ഗവൺമെന്റ് സീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഓഫറിംഗ് സം കോമ്പൻസേഷൻ. ആ കോമ്പൻസേഷൻ വിൽ ബി വെരി മിനിമം ഓർ ലെസ് ദാൻ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പ്രോപ്രിയേഷൻ. ആൻഡ് വാർ, യുദ്ധം. So that is a political risk. And a blockage of fund transfers. ഫണ്ടിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തടസ്സങ്ങൾ, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇൻകൺവേർട്ടബിൾ കറൻസി, ദ കറൻസി മേ ബിക്കം ഇൻകൺവേർട്ടബിൾ. ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി നമ്മൾക്ക് വേറൊരു രാജ്യത്തെ കറൻസിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വരാം. ഗവൺമെന്റ് ബ്യൂറോക്രസി, ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെയുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്. Regulations and taxes, tax policies and regulations. Corruption, bribery, corruptions ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് ഈവൻ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിലുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാം. ഡ്യൂ ടു ദ COVID-19 പാൻഡമിക് വഴി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചൈന ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ബോർഡറിൽ അത്യാവശ്യം ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വോർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും, ലോക്കൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദേ ബിഗാൻ ബോയ്കോട്ടിംഗ് ദ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ, ചൈനീസ് ആപ്സിനെ, ഹലോ ആപ്പ്, ടിക്ടോക്ക് പോലുള്ള ആപ്സ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ നിരോധിച്ചു. സോ ഇത് ആക്ച്വലി ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ. ചൈനനെ ഒരു രാജ്യം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഇസ് എ ലാർജർ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദം. സോ വെൻ ദ കൺസ്യൂമർ ഇസ് നോട്ട്, അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബോയ്കോട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കില്
കൺസിഡർ എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റേതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്കിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കൺട്രീസ് എക്കോണമി. The state of the economy in a country will affect the demand for the multinational firms product in that country. ആ രാജ്യത്തെ എക്കോണമിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്, എക്കോണമിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ബി എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ്. ആ ഒരു ഡിമാൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ എക്കോണമി വളരെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ഹൈ ആയിരിക്കും. റിസഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഡിഫ്ലേഷൻ, റിസഷൻ, ബൂം, റിക്കവറി പീരിയഡ് ഓർ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി എക്കോണമി, ആ എക്കോണമിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഡിമാൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. Growth or contraction of the economy is affected by the interest rate in the foreign country. ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവർ എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിനെയും കോൺട്രാക്ഷൻ. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോറിൻ കൺട്രി ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓർ ഡീഫ്ലേഷൻ അല്ലേ? ഇൻഫ്ലേഷൻ സിറ്റുവേഷന്റെയും ഡീഫ്ലേഷൻ സിറ്റുവേഷന്റെയും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. സോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്ത് ഓർ കോൺട്രാക്ഷൻ, വെദർ എക്കോണമി ഈസ് ഗ്രോയിങ്, വെദർ എക്കോണമി ഈസ് കോൺട്രാക്ടിങ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണോ റിസഷൻ ആണോ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ, എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ അത് സ്ലോ ചെയ്യും ആൻഡ് ഡിമാൻഡിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്ത് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇനി ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഡിമാൻഡിനെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഫണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി ബോറോഡ് അറ്റ് എ ലോവർ റേറ്റ്. ഫണ്ട് വളരെ ലോവർ റേറ്റിൽ ബോറോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്തിട്ട് കൺസംഷൻ അവിടെ കൂട്ടും. സോ ഡിമാൻഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് കൺസംഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്കോണമിനെ അത് ഇൻക്രീസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. Exchange rate. So we have studied country risk, political risk, financial risk. Next we are having exchange risk. Exchange rates നമ്മുടെ foreign country operationsനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിന്റെ ഡിമാൻഡിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. സോ ഒരു യൂഷ്വലി അത് നിങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. നമ്മൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺസംഷൻ കൂട്ടുന്നുണ്ടാവുക? ഇഫ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ ആണ് വരുന്നത്. യൂഷ്വലി ഐഫോണിന്റെ ഒരു വില ഒരു 50,000 റേഞ്ച് അബവ്. യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു നല്ലൊരു മോഡൽ എടുക്കുക, 50,000 to 1,50,000 ആണ് അതിന്റെ ഒരു റേഞ്ച്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഈ ആപ്പിൾ ഐഫോണിന്റെ വില ഒരു 30,000, 20,000 to 30,000 ഇടയിട്ട് കുറയാന്ന് കരുതുക. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമ്മൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് മേടിക്കും, റൈറ്റ്? 20,000 to 30,000 ഉള്ളിൽ അതിന്റെ വില കുറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ഡു? സപ്പോസ് ആപ്പിൾ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ആപ്പിൾ ഫോൺസിന്റെ വില കുറച്ചേക്കാം. സോ 20,000 to 30,000 ഉള്ളിൽ ഇതിന്റെ വില കുറച്ചു എന്ന് കരുതുക. അതിന്റെ അതാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് us, ഈവൻ മീ, വിൽ ഗോ ആൻഡ് ബൈ ദറ്റ് ഫോൺ, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? നമ്മൾക്കത് പ്രൈസ് കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ വി വിൽ കൺസ്യൂം മോർ. ഇപ്പൊ 1,50,000 എന്നുള്ളത് ഒരു 2 ലക്ഷം, ഒരു 3 ലക്ഷമാക്കി ആപ്പിൾ ഫോൺസിന്റെ വില ഉയർത്തിന്ന് കരുതുക. വട്ട് വിൽ യു ഡു? ചിലർ വളരെ പ്രസ്റ്റീജ് ഗുഡ്സ് മേടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വളരെ ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്തായാലും മേടിക്കും. ബട്ട് യൂഷ്വലി ഒരെണ്ണം മേടിക്കണം, ബട്ട് എന്താ പറയുക, അധികം ഇൻകം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു? അവിടെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ പൈസ കുറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിക്കും, പൈസ കൂടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിക്കാതിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ അവിടെ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡിന്റെ ഇൻക്രീസും വരും, ഡിമാൻഡിന്റെ ഡിക്രീസും വരും. ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കറൻസി. അതാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഒരു കറൻസി, US കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? US കറൻസി ബിക്കംസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ടു us. മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഒരു 60 രൂപ കൊടുത്ത ഒരു ഡോളർ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 70-75 ഡോളറോളം കൊടുക്കണം. 73 to 75, റൈറ്റ്? അതിനുള്ളിൽ റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ ഒരു ഡോളർ കിട്ടുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഡോളർ ബിക്കംസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതെന്താ? ഡോളർ ബിക്കംസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ടു us. സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ മുമ്പ് വല്ല ഡോളേഴ്സിൽ കൺസംഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ഇപ്പൊ കുറയും. സോ അതൊക്കെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ 3-4 ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക്: കൺട്രി റിസ്ക്, പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? Is it clear?
Hello, is it clear to you? Can I move forward with the next slide? Clear ആണോ? Hello guys, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay. Done. Next, international buying and selling. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണിത്. Okay. So international buying and selling, buying and selling of commodities or whatever it may be. So the first thing, foreign exchange market. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആ ട്രേഡിൽ പാർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് മീൻസ് ദ പാർട്ടീസ് മേ ബി മോർ ദാൻ വൺ കൺട്രി. ഒരു രാജ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൺട്രീസ് അവിടെ പാർട്ടീസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യങ്ങളാണ് ആ ട്രേഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ രാജ്യത്തെ കറൻസീസ് മസ്റ്റ് ബി ഈസിലി കൺവേർട്ടബിൾ. അത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. റൈറ്റ്. നമ്മളിൽ US ഡോളർ ഉണ്ട്. US ഡോളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനം മേടിച്ചാ സോ ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗിവ് യു $1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ലല്ലോ. ലോക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് തന്നെ വേണം. സോ നമ്മളിൽ ഇപ്പോൾ ഡോളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡോളർ ക്യാൻ ബി അത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഗുണമുള്ളൂ. സപ്പോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഡോളർ കൺവേർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് കരുതുക, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡോളർ ഇസ് നോട്ട് കൺവേർട്ടബിൾ ടു ഇന്ത്യൻ കറൻസി. എൻ്റെ $10 ഉണ്ട് $100 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് കാര്യമില്ല. റൈറ്റ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഐ ഹാവിങ് $100 വിത്ത് മീ, പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ മണി തന്നെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ഈ ഡോളർ കൺവേർട്ടബിൾ അല്ല. സോ ഐ ഹാവ് ടു പേ മണി, ഐ ഹാവ് ടു പേ ക്യാഷ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ്. So what will do? I have to convert this US dollar. So convertibility of the currency is an important factor in facilitating international trade. So, and how this conversion is done? This conversion from one currency to other must be done at determined prevailing exchange rate between the two countries. ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കറന്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലായിരിക്കും ആ ഒരു കൺവേർഷൻ ഫ്രം വൺ കറൻസി ടു അനദർ കറൻസി നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓർ പ്രിവെയിലിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്, that may be based on the national policy. നിരവധി എക്കണോമിക് പോളിസി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പോളിസീസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്, സോ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മീൻസ്? So exchange rate usually means suppose your situation 75 rupees, $1 is equal to 75 rupees. This is an exchange rate code. സോ US ഡോളർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മണിയാണ് നമ്മളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ $1 ബി ഈക്വൽസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി? ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ അതിന് എത്ര വിലയുണ്ട്? സോ $1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 75 ഇന്ത്യൻ റുപ്പി. അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ആക്ച്വലി number of units of currency B that are required to buy 1 unit of currency A. ഈ ഒരു ഡോളർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എത്ര വേണ്ടി വരും? How many units of number of units of currency B, number of units of Indian rupee that are required to buy 1 unit of currency A or 1 unit of US dollar? That is what is exchange rate is. And so and this exchange rate may usually to ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. യൂഷ്വലി മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പോളിസി ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ്. ചേഞ്ചസ് അതോടെ ഇരിക്കും. ഡേ ടു ഡേ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം, മിനിറ്റ് ടു മിനിറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈൻ്റെ ഡിമാൻഡിൻ്റെയും ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ വെരി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. സോ മറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും മറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിലും ഈ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡും സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ ദർ വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്, ഇക്വിലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് റിലേഷൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഉണ്ടായിരിക്കും. സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം.
ഇക്വിലിബ്രിയം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇക്വിലിബ്രിയം റേറ്റും ഈ ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് മറ്റു ഒരു ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ്, കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റും ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഈ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേമാണ് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. നമ്മൾ പറയും US$ അപ്രീഷിയേറ്റ്സ്, US$ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ്, ഇന്ത്യൻ കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റ്സ്, ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ്. ഇന്ത്യയുടെ മൂല്യം കൂടി മൂല്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആർ ദ two main terms which is used in this international exchange rate or foreign exchange rates. And let's study what is appreciation and what is depreciation. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വായിക്കാതെ തന്നെ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യൂഷ്വലി നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇൻ ഏർലിയർ $1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു 70 rupees ആണെന്ന് കരുതുക. നൗ $1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 75 rupees ആണെന്ന് കരുതുക. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? $1 is equal to 70 rupees. $1 is equal to 75 rupees right now. So, നേരത്തെ in order to buy $1, we have to pay 70 rupees. But now, in order to pay $1, we have to pay how much rupees? 75 rupees. What is happening? US$ is appreciating. US$ന്റെ മൂല്യം കൂടുകയാണ്. നേരത്തെ $1 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 70 രൂപ അവർക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ, $1 എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ 70 രൂപ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും? 75 രൂപ കിട്ടും. സോ US$ is appreciating, but ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഈസ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്. ഇന്ത്യയുടെ മൂല്യം, ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ മൂല്യം കുറയാണ്. കാരണം മുമ്പ് 70 രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന $1 ഇപ്പൊ 75 രൂപ കൊടുത്താലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഈസ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്. ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നു, US$ന്റെ മൂല്യം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പറയാം. നേരത്തെ ഇതൊരു 60 rupees ആയിട്ട് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? US$ ഈസ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്, Indian rupee, US$ is depreciating, Indian rupee is appreciating. നേരത്തെ 70 രൂപ കൊടുത്ത് $1 മേടിക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 60 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? $1 is appreciating. Indian rupee is appreciating. നമ്മുടെ റുപ്പിയുടെ വില അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ $1 70 രൂപ കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ $1 60 രൂപ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. US$ is depreciating. That is appreciation and depreciation. Next read. Currency A appreciate becomes more valuable relating to currency B when it can purchase more units of currency B than it previously purchased. Currency എപ്പോഴാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഈ കറൻസി ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറൻസി എ കറൻസി എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറൻസി ബി മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വി കുഡ് സേ കറൻസി എ ഈസ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്. ഇനി മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും കുറവ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറൻസി എ ഈസ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്, ബിക്കംസ് ലെസ് വാല്യുബിൾ. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് ടേം? ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? അപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഐ എം ആസ്കിങ് യു ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിന്റെ ബേസ് ആണ് ഈ അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ മറ്റെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ടെൽ മീ, ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ? ഹലോ ഗൈസ്, അപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നെവർ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ആസ്ക്, ബിക്കോസ് ഇതൊരു ബേസ് ആണ്. ചിലൊരു ചെറിയ ലോജിക് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. സോ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈവൻ ഐ ടു ഹാഡ് മെനി ഡൗട്ട്സ് പ്രയർലി. ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈവൻ അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ലോജിക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് കത്താൻ ടൈം എടുക്കാന്ന് അറിയില്ലേ, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. സോ അത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കണ്ട. മീൻസ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്. അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, എൻ്റെ ക്ലിയർഡ് ഡൗട്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയയിൽ ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇല്ലായിരിക്കാം, ബട്ട് ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ടു യു, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്രീസിയേഷൻ. ഇനി അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട്. അതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാം. നേരത്തെ ഞാനിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തില്ലേ,
$1 is equal to 70 rupees. It is a direct quote. 1 unit of the foreign currency equal to X units of the national currency. What is our national currency? We are Indian citizens, right? Our national currency is Indian rupees. So $1 is equal to 70 rupees എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ കറൻസി നോക്കാം. അതായത് വി ആർ നൗ ഇന്ത്യ. ഞാൻ അതിന്റെ പേരിലാട്ടോ പറയണേ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്സാം സിറ്റുവേറ്റഡ് നമ്മൾ ആരാ US സിറ്റിസൻസ് ആണ് കേട്ടോ. യുഎസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം. സോ ദിസ് $1, സോ കൺസിഡറിങ് ദി ഇന്ത്യൻ പെർ വ്യൂ, $1, one unit of foreign currency is equal to X units of national currency. So ഈ ഒരു സെന്റൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി is equal to X units of national currency is അങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്, ഇതിനെ തിരിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 70 rupees is equal to $1 എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ആദ്യം ഏത് വരുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ കറൻസി, ഇനി നമ്മുടെ നാഷണൽ കറൻസി ഏതാ? ഇന്ത്യൻ റുപ്പി. സോ 1 rupees will be equivalent to how many? 1/70 അല്ലേ? റൈറ്റ്. 1 rupees will be equivalent to $0.0114 right? Sorry. റൈറ്റ്. ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട്. 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ കറൻസി is equal to X യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറയാം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is this $1 is equal to 70 rupees is a direct quote to us. കാരണം 1 unit of national foreign currency is equal to how many units of national currency എന്നാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. What is our foreign currency? As far as we are in Indian citizens, Indiansനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം this dollar is the foreign currency. National currency is rupees. So 1 unit of foreign currency, $1 is equal to X units of national currency. How many Indian currency എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറയാ. What is indirect quote? 1 unit of national currency, 1 rupees is equal to how many units of foreign currency എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക? ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? what is direct quote and what is indirect quote? ക്ലിയർ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ 2 ways, ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് വേസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട് വേസ്. ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് പഠിക്കാം. 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി is equal to X യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോട്ട്. 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ കറൻസി equal to X യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട്. ക്ലിയർ ഗൈസ്? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതെങ്ങനെയാ? $1 is equal to $70 എന്നാക്കിയത് 1 rupee എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? 70/1. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 0.014 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. Is it clear to you? Is it clear? Can I move forward? Yeah. So in between, if you have any doubts, just remind me, right? So ഞാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. I mean, I'm moving with the slide, right? Next is the calculation of the percentage of appreciation or depreciation. Appreciation അല്ലെങ്കിൽ depreciation നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. Percentage of so we have learned that the currency may appreciate or depreciate relative to other currency. അങ്ങനെ appreciate ചെയ്യോ depreciate ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെയും അപ്രീസിയേഷന്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ഹിയർ നമ്മൾ US അതിന്റെ പേരിൽ ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്
how could we calculate this appreciation or depreciation? Appreciation rate നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So number of euros that US dollar 1 will buy at the second date minus number of euros that US dollar 1 will buy at the first date divided by number of euros that US dollar will buy at the first date is equal to appreciation or depreciation. Suppose ഞാനൊരു ഇതിൽ പറയാം, നമ്മുടെ അതേ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. സോ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ $1 is equal to 70 rupees ആണ് കരുതുക. Now $1 is equal to what? 80 rupees ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to calculate how much. Here we could say that dollar is appreciating. Appreciate ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ appreciation rate എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും? So number of euros or eurosന് പകരം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് എടുക്കുക. Number of rupees that US dollar 1 can buy at the second date. On the second date how many rupees can be bought? 80 രൂപ മേടിക്കാം. Number of rupees that US dollar 1 can buy on the first date. What is on the first date? It is 70 rupees divided by number of euros that US dollar buy, number of rupees that US dollar buy on the first date 70. നമ്മൾ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും കണ്ടുപിടിക്കില്ല, സെയിം തന്നെ. എത്ര ഇൻക്രീസ് ആയി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്രീസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആവുമല്ലോ. 80 minus 70 it is 10. 10 divided by 70. What is 10 by 70? It is 14.28%. 14.29% ആണ് അപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് നേരെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആകാം. സപ്പോസ് $1 was equivalent to 70 rupees, but on the second day $1 was equivalent to only what 60 rupees. So we could say that the US dollar is depreciating ആണ്. So we have to calculate the depreciation percentage. What is that? Okay, നമ്മളിവിടെ സൈൻ എടുക്കണ്ട, ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. 70-യുടെയും 60-യുടെയും. What is 70 and 60-യുടെ ഡിഫറൻസ്? It is 10. 10 divided by what is the first rate? It is 70. 10 by 70, what is it? 14.29%. Here appreciated by 14.29%, but here it has been depreciated by 14.29%. 60 and എടുക്കണമെന്നില്ല. Let's take it 50. 50 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 50 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it would be 20 by 70. 20 by 70 എത്രയായിരിക്കും? 28.57. So simple. This is simple calculation, right? എത്രയാണ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആയത്, എത്രയാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ആയത് എന്നുള്ളത് just take the difference. ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക, divide by the first rate. You will be getting the appreciation rate or depreciation rate of US dollar with respect to Indian currency. Clear? So I'm moving forward. So this exchange rate listings, currency exchange rate listings ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കോട്ട് എടുത്തുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ കോട്ടിനെ നമ്മൾ there is a specific convention that we have to follow in providing the exchange rate codes. സോ ഒരു പെയർസ് ഓഫ് കറൻസിയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഒരു ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് യൂറോ, സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പൗണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ്, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ, ദെൻ US ഡോളർ, പിന്നെയാണ് മറ്റ് കറൻസീസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇതാണ് ലിസ്റ്റ്. ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കറൻസീസിന്റെ കോട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ്. ഇതൊരു കൺവെൻഷൻ ആണ്. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ ആണ്. കൺവെൻഷൻ മീൻസ് ഇത് യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രാക്ടീസ്. ബൈ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ കറൻസി റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ലിസ്റ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് യൂറോ
നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പൗണ്ട്. GBP മീൻസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ്. ആൻഡ് AUD is ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ. NSD is ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ. ദെൻ കംസ് ദ US ഡോളർ. പിന്നെയാണ് മറ്റ് കറൻസീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിംഗ്സ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് കൺവെൻഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രഡീഷൻ പോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ. സോ വി വിൽ ബി ലിസ്റ്റിംഗ് അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കോഡ്സ് ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ. ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി യൂറോ, സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ്, നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ, നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലൻഡ് ഡോളർ, നെക്സ്റ്റ് US ഡോളർ. അതിനുശേഷമാണ് മറ്റ് കറൻസീസ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ക്ലിയർ? Clear? Okay. Next, currency trading on exchanges. And we know that spot rate നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിലെ, ഈവൻ ദോ ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ടു യു, റൈറ്റ്? സോ സ്പോട്ട് റേറ്റ് മീൻസ് ദ റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പോട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റേറ്റ് ആസ് ഇഫ് ടുഡേ. സോ ഇന്ന് 10:08 AM what is the rate of $1 to Indian rupee? So that is the spot exchange rate. So foreign currency is traded for immediate delivery at the spot exchange rate. So what is the rate as of today? ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്പോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്, കറണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഫോറിൻ കറൻസി മീൻസ് ലൈക്ക് എനി അതർ കമ്മോഡിറ്റീസ്. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു കമ്മോഡിറ്റീസ് പോലെ തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചും ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ബൈയിങ്ങും സെല്ലിംഗും ഉണ്ടാവും. ഐ വിൽ ബി ബൈയിങ് US ഡോളർ, ഐ വിൽ ബി സെല്ലിംഗ് US ഡോളർ. സോ ദർ ഇസ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ കറൻസീസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ലാർജ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, ലോകത്തുള്ള നിരവധി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സും വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ്, യു നോ ദാറ്റ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ ദേ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് ദ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഫോർ ദ സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസീസ്. ഫോറിൻ കറൻസി മേടിക്കാനും ഫോറിൻ കറൻസി വിൽക്കാനുമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആയിട്ട് ആര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഈ ലാർജ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് സം പ്രോഫിറ്റ്, റൈറ്റ്? So the banks buy the currency at the bid price and resell it at the ask price. So എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു $10 ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച്, യൂഷ്വലി നമ്മുടെ പാരൻസ് ആരെങ്കിലും വിദേശത്തുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി അവരുടെ ചിലപ്പോൾ UAE കറൻസീസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലത്തെ കറൻസീസ് ആയിരിക്കാം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദേ വിൽ ഗോ ടു എ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. So the banks buy the currency at the bid price. So ഇപ്പോൾ ഡോളറിന് ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റേറ്റിനെക്കാട്ടി കുറവ് റേറ്റ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റിലായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ even if I am going for a bank and ask to convert for my foreign currency, the bank will be paying me a price. ഒരു ബിഡ് പ്രൈസിന് എൻ്റെ കറൻസി ബൈ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് the bank will be reselling it, right? കസ്റ്റോഡിയൻ ആരായിരിക്കും? നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും. സോ ബാങ്ക് വിൽ ബി റീസെല്ലിങ് ഇറ്റ്. ആ റീസെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എത്രനായിരിക്കും? ഒരു ആസ്ക് പ്രൈസിനായിരിക്കും, വേറൊരു പ്രൈസിനായിരിക്കും. സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി ആസ്ക് പ്രൈസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ബിഡ് ആസ്ക് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ബാങ്ക്. സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 70 രൂപ തന്നിട്ട് ഒരു ഡോളർ മേടിച്ചു ആൻഡ് ബാങ്ക് ഇസ് സെല്ലിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് 73 rupees, 73 രൂപക്ക് വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ that 70 minus 73, 3 rupees represents the profit to the bank. അതിനെയാണ് ബിഡ് ആസ്ക് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് here we have the determination of the exchange rate. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്?
So we know that as any other commodities, exchange rate market is also operating മറ്റു മാർക്കറ്റ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ. സപ്ലൈ, ഡിമാൻഡ്, വേരിയസ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ അഫക്റ്റിംഗ് ദി മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ്, റൈറ്റ്? So this exchange rate on the foreign exchange markets are determined by market forces that are affected by the supply of and demand for currencies. ഈ കറൻസീസിന്റെ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും is going to affect the operations in the foreign exchange market, and this exchange rate in this market is determined, അങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു based on the demand and supply situation. ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ്. അതിനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. മീൻസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോൺ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയുമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? What is floating exchange rate? Exchange rate which determined based on the market forces. Market forces നെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. Yes. This thing is important. Floating exchange rate means that so it is dependent upon the market. So I'm providing you some key മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് തിങ്സ് അതാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So you have to read your text, you have to read your materials at your homes. So അതിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് മറ്റു പോയിന്റ്സിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിനൊക്കെ ദിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നോട്ട് മച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആർ റിക്വയർഡ്, റൈറ്റ്? The following items are the key points in understanding the floating rate system. ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ്, ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈനെയും അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. So these points you have to be remembered. The exchange rate is the price of a country. എന്താണ് exchange rate എന്ന് പഠിച്ചു. When one country's currency is expressed in terms of another country's currency, it is what is called exchange rate. And okay, come. These points are really important. When the US dollar appreciate ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, which means that the value of the US dollar is increasing, the prices of the imported goods fall in the US. US goods import fall ചെയ്യും, US goods imports will fell, and the prices of the US exports to other nations rise. Suppose think, for example, so Indian rupees US dollar ആണ്. US dollar appreciate ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് I'm a businessman, ഞാനൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആണ്. ഐ വിൽ ബി ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ്. ഞാൻ US നിന്ന് ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ US dollar is appreciating, which means that US dollar is becoming more and more expensive to me. മുമ്പ് ഞാൻ 70 രൂപ കൊടുത്ത് US dollar മേടിച്ചത് ഇപ്പൊ ഞാൻ 80 രൂപ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is happening? US dollar is becoming more expensive to me. അപ്പൊ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ US ഡോളറിലായിരിക്കില്ലേ പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരിക. സോ മൈ ഇമ്പോർട്ട്സ് വിൽ ഡിക്രീസ്. കാരണം US dollar becomes less affordable to me. കാരണം അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കൂടി എനിക്ക് അഫോർഡബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു. So I will decrease my imports. So price of import goods fall in the US and price of export nations rise. കാരണം US exports to other nations rise, right? US എക്സ്പോർട്ട് കുറയും. കാരണം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുഎസിന്റെ എക്സ്പോർട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? പ്രൈസ് കൂടും അല്ലേ? കാരണം യുഎസിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി, അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് കുറഞ്ഞു. കാരണം US ഡോളർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏത് രാജ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടാണോ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ആയത് ആ രാജ്യത്തിന് US കറൻസി അഫോർഡബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ US ഡോളറിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുമോ? അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ട്സ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുമോ? ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് വിൽ fall because US dollar becomes more expensive to the countries who are importing the US dollar. So the US dollar export value will rise, but imports to other countries will fall.
when the US dollar depreciate ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വില കുറയും. കാരണം മുമ്പ് ഞാൻ 70 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡോളർ മേടിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് 60 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. സോ എന്റെ യു എസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിന്റെ വില കുറയും. അപ്പൊ യു എസിന്റെ എക്സ്പോർട്സ് എന്തായിരിക്കും? യു എസ് എക്സ്പോർട്സ് ഫോൾ ആകും. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്? ഓക്കെ, യു എസ് ഡോളർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് യു എസ് ഡോളർ, ഞാനിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് യു എസ് ഡോളർ വളരെ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയി, മുമ്പത്തെക്കാട്ടി വളരെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് എനിക്കുള്ളൂ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ യു എസ് എക്സ്പോർട്സ് ഫോൾ. യു എസ് എക്സ്പോർട്സ് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു എസ് ഡോളർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു, അതായത് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു. പ്രൈസ് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ട്സ് കൂടും. Imports, price of import goods rise in the US and price of the US exports will fall because US dollar becomes less expensive to me. The demand for the US dollar by residents of other countries reflects their demand for US products and US investment. കാരണം എന്താ? യു എസ് ഡോളറിന്റെ ഡിമാൻഡ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു എസ് ഡോളറിന്റെ ഡിമാൻഡ് ആ യു എസിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഡിമാൻഡിനെയും യു എസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ്, നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എഫക്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when the US dollar is appreciating, US dollar appreciate ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, with whom, if we are considering US dollar with Indian rupee, നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും യു എസ് ഡോളറും ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമർ, ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടർ, ഒരു ഇമ്പോർട്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു എസിന്റെ ഗുഡ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആസ് ദ യു എസ് ഡോളർ അപ്രീഷിയേറ്റ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ടു മീ, റൈറ്റ്? എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ യു എസ് ഡോളർ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ യു എസ് ഗുഡ്സ് വിൽ ഫെൽ. ഡിമാൻഡ് കുറയും. ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല, കാരണം എനിക്കത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇവരുടെ യു എസ് ഡോളർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്, യു എസ് ഡോളർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, വാല്യൂ കുറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ഉണ്ട്, എന്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ അഫോർഡബിൾ ടു മീ, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഫോർഡബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ ബി ഡിമാൻഡിങ് മോർ യു എസ് ഗുഡ്സ്. യു എസ് ഗുഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഇൻ യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങളൊരു കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഹലോ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്? ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്? ദ സപ്ലൈ ഓഫ് യു എസ്, ഓക്കെ, ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ യു എസ് ഡോളർ ബൈ റെസിഡൻസ് ഓഫ് അതർ കൺട്രി റിഫ്ലക്ട്സ് ദെയർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ യു എസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് യു എസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സപ്ലൈ ഓഫ് യു എസ് ഡോളർ, അതായത് യു എസ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും യു എസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെയും ഡിമാൻഡ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ യു എസ് ഡോളർ ഡിമാൻഡ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ യു എസ് ഡോളർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ യു എസ് ഡോളറിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും, കാരണം യു എസ് ഡോളർ ഇസ് ബിക്കമിങ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ടു മീ. അപ്പൊ യു എസ് പ്രൊഡക്ട്സും യു എസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും എനിക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ഡിമാൻഡ് കുറയും. ഇനി യു എസ് ഡോളർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്? യു എസ് ഡോളർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യു എസ് ഡോളർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് യു എസ് ഡോളർ കുറച്ചും കൂടി അഫോർഡബിൾ ആണ്. അഫോർഡബിൾ ആയതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് യു എസ് ഡോളറിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, ഡിമാൻഡ് കൂടും. അതായത് യു എസ് ഡോളർ കുറച്ചുകൂടി സപ്ലൈ കൂടും, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതുവഴി തന്നെ യു എസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സും സർവീസസും മറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഡിമാൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. The supply of US dollars to residents of other countries.
US സപ്ലൈ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള റെസിഡൻസിന് US സപ്ലൈ, US അഫോർഡബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത റിഫ്ലക്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ്. ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിന്റെ ഡിമാൻഡിനെയും മറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെയും സർവീസസിന്റെയും ഡിമാൻഡിനെയും അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. കാരണം US സപ്ലൈ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, വില കുറയും അല്ലേ? ഒരു കുന്നോളം സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ഒരു എക്കോണമിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ കൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറയും. സപ്ലൈ കൂടി പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? US ബിക്കംസ് മോർ അഫോർഡബിൾ ടു മീ, എനിക്ക് US ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആകും. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് അത് കൂട്ടും. ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് കാരണം US എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഫോർഡബിൾ ആയതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് US യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗുഡ്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. മുന്നേ മേടിച്ചതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അളവിൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻക്രീസസ്, അതിനെ പറ്റിയും. സോ ഈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് പറ്റുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. Yeah, next important. This is very important topic. ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. ഈവൻ in my personal experience when I am writing my part 2 exam in the June-July window, May-June window, sorry, it's not June-July, it's May-June window, ഞാൻ exam എഴുതിയപ്പോൾ I got a question. My first essay question was from the international finance. International finance essay question. Essay question വന്നത് international finance ആയിരുന്നു first question. So that question is related to this topic. ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So in my personal experience, this topic was very much important. And the risk, our country risk, political risk, exchange rate risk, and financial risk. ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും ഒരു മിക്സപ്പ് ആയിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് എസ്സേ. അതിൽ ഈ ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ റിസ്കിന്റെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. So from my personal experience, I'm telling you, there's not a skip this topic. So please provide due attention. So ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിന്റെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മുടെ തീരും. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ദിസ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നത്തിങ് എൽസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ്. അത് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ്, since this currency exchange rates are determined by the supply of and demand for currencies, factors that influence the supply of demand of currencies will also affect the exchange rate, right? അല്ലേ? കാരണം കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും, കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഏത് റേറ്റ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അത് ആ കറൻസീസിന്റെ ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ ആ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈനെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C. What is that? Exchange rate is determined using the supply and the demand for that particular currency, and the supply and demand will be affected by certain factors. So the exchange rate will be affected by the factors which determine the supply and demand. ഈ supply and demand അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. First one, relative inflation rates. Relative inflation rate means the inflation rate between the two countries. ഏത് രാജ്യങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള റേറ്റ് ആണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ റേറ്റ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ that relative inflation rate between the countries, ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ inflation rates, relative interest rate, the interest rates of the two countries, ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ interest rates, relative income levels, ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ income levels, expectations of the future exchange exchange rateനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള expectations, then government controls, governmentന്റെ controls. So these are the various factors that are influencing the supply and demand for the currency and thus subsequently influencing the exchange rate. എന്തൊക്കെയാണ്? Relative inflation rate, exchange rate, income, future expectation regarding future exchange rate, and government controls. These are the various factors which are affecting the supply and demand of currencies. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി രണ്ടും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാം. ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിന്റെ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന
എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്, നമുക്കതൊരു ടാബുലർ ഫോമിലൊക്കെ നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് മൈ സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ കുറച്ച് ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ easy to you. First one, relative inflation rates. Okay, if there is inflation, the rate of inflation, if the rate of inflation in one country increases more than it does in another country, right? ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് മറ്റേ, സോ ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് പറയാം. If the rate of inflation in one country increases more than it does in another country, മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുതലാണ്. If the rate of inflation in one country increases more than it does in another country, മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിനെക്കാട്ടി ഒരു രാജ്യത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the exchange rate between their currency will change because of the supply and demand for each currencies. ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്, ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിന്റെ ചേഞ്ചസ് അവിടുത്തെ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ കറൻസീസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ദെർബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഫക്ടിങ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. ഇനി അത് എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ and this theory ഓക്കെ, ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാം. റിലേറ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ്. if the inflation rate in my country, എന്റെ കൺട്രീസിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് വളരെ കൂടാന്ന് വരുന്നത്. സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ, യുഎസ്. ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസും യുഎസ് ഡോളറാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസും യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so if the inflation rate in India, we know that inflation rate in India is very increase ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So inflation rate in India is increasing and the inflation rate in യുഎസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, if the inflation rate in India is increasing more with respect to US, what is happening? It will be affecting the supply and demand situations of any country. So എന്റെ രാജ്യത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ what is happening? പ്രൈസ് വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ലെവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. സോ ആ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ സപ്ലൈനെയും ഡിമാൻഡിനെയും അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്.
Hello, hello, can you all hear me? Hello, guys, can you hear me? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, okay, good, good. So, ഞാനതൊരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. Just a moment. So, just a moment. Are you able to see the Word document? Word document കാണുന്നുണ്ടോ? Hello, can you see the Word document? No, I can't. Okay, okay. Let me just. Okay, okay. So, so in between I lost the connection. Sorry. Range issues ഉള്ളതിന്റെ പേരിലാട്ടോ. So please never mind. So the first thing is, first thing we are going to we were discussing was the inflation rate. So if the inflation rate is increasing with respect to other currency, മറ്റൊരു കൺട്രീനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that currency will depreciate, and inflation rate is decreasing, the currency will appreciate. അപ്പോൾ inflation rate കൂടുമ്പോൾ currency depreciation, inflation rate കുറയുമ്പോൾ currency appreciation. First point. ഒരു മിനിറ്റ്. And the next is here. Hello. Hello. Okay. Okay.
Hello. 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 Okay. Back. Yes. Let me document with you. Oh, you could see that. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? So I have represented it in terms of a table. ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇഫ് ദ റിലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ആസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കറൻസി വിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ റിലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസിംഗ് ദ കറൻസി വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ്. ഇനി ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് is factor which is affecting the exchange rate is the relative interest rate. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള interest rate. Okay. So what do you think if the interest rate of one country is increasing with respect to interest rate of other country? Interest rate കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? Interest rate increases here. If the interest rate is increasing, the currency will appreciate. If the interest rate is decreasing, currency will depreciate. ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഐ ആം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ കൺട്രി ഇസ് മോർ ഫേവറബിൾ. എൻ്റെ കൺട്രിയുടെ കറൻസി വളരെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി 10% ഉണ്ടായിരുന്നത് 15% കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കോ. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ഒരു US സിറ്റിസൺ ആണ്, ഞാൻ വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബോണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടും? 15% റിട്ടേൺ കിട്ടും. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും പോലും കിട്ടില്ല. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മൈ കൺട്രി കറൻസി, എൻ്റെ കറൻസിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി. എന്താ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടും. സോ ഡിമാൻഡ് കൂടി മൈ കറൻസി വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ്. So if the interest rate of one country is increasing with respect to other country, the currency will appreciate while other currency will depreciate. So interest rate ഉം നമ്മുടെ കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റും തമ്മിൽ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്.
Okay, just a moment. So after the and not just നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കറൻസി. ഹലോ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കറൻസിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് വേണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കറൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ 10% ആണെങ്കിൽ 10% തന്നെയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം. ബട്ട് വെൻ വി ആർ മെഷറിംഗ് ദ റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ഇന്ത്യനെ നമ്മൾ യു എസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ യുഎസിന് മുമ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 9% ആയിരുന്നു യു എസിൽ, ഇപ്പോൾ അത് 12% ആയി. വൈൽ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് 10% ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ വെൻ വി കമ്പയർ ദ റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസിൽ 12% കൂടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും 10%, അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ലോവർ. സോ അങ്ങനെയും ഈ കറൻസി അപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരാം. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആകണമെന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആകാതെ തന്നെ when we compare the relative interest rate, if our country's interest rate is constant while other country, a relative country ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൺട്രിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. അപ്പോൾ കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റ് ആവാൻ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആകും. യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നോക്കുക. കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റ്, കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് കറൻസി അപ്രീസിയേഷൻ. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് what is happening? Income levels. Okay, relative income levels. Okay, relative income level in the two countries. അത് നമ്മുടെ the third factor which is affecting the currency exchange rate between two countries is the relative income levels of those countries. So and this income level is determined by the economic ആ രാജ്യത്തെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസും അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സപ്പോസ് ദ യു എസിൽ ഒരു റിസഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക. യു എസ് ഹാസ് ഹാവിംഗ് റിസഷൻ. നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിൽ ലോൺസും മറ്റു ബാധ്യതകളൊക്കെ ആയിട്ട് മോർ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. റിസഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവർക്കും ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. സോ മോർ പീപ്പിൾ വിൽ ബി അൺഎംപ്ലോയിഡ്. സോ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആവുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലെസ് ഇൻകം ഇൻ ദർ ഹാൻഡ്. കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടാകും? കുറവേ ഇൻകം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഇൻകം അതിന്റെ കൺസംഷന് കുറവായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി കുഡ് യുഎസിനെ നമ്മൾ നോക്കും. when the US is having a recession, will be unemployed. More people will be unemployed. They will be having less income in their hand. സോ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിന് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടും വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ യു എസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ട്സിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ യു എസിൽ മറ്റ് ഫോറിൻ കറൻസീസിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. ബിക്കോസ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ യു എസ് ഇസ് ഹാവിംഗ് നോ ഇൻകം ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല, സ്പെൻഡിങ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ യു എസിൽ ഫോറിൻ കറൻസീസിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് മേടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരുക്ക് ഫോറിൻ US ഡോളറിന്റെ എന്താണ് ഈ സപ്ലൈ കുറയും. കാരണം അവർക്ക് US ഡോളർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. കാരണം US സിറ്റിസൺസ് അവർ മേടിക്കുന്നില്ല, അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ US ഡോളറിന്റെ സപ്ലൈ കുറയും. US ഡോളറിന്റെ സപ്ലൈ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ?
when the supply is reducing, what will happen? The currency will appreciate when income level, നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേറൊരു എഫക്റ്റുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലേ, ഇൻകം ലെവൽ ഡിക്രീസ്. ഇൻകം ലെവൽ കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻകം ലെവല് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ റിലേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഇൻകം ലെവൽ റിസഷൻ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ യു എസിൽ ഇൻകം ലെവൽ കുറവാണ്, ആളുകളുടെ ഇൻകം ലെവൽ എപ്പോഴായിരിക്കും കുറവുണ്ടായിരിക്കുക? ഇഫ് ദർ ഇസ് റിസഷൻ ആണ് വരുന്നത്. റിസഷൻ വന്ന കാരണം ആളുകൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ കയ്യിലില്ല. സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കില്ല. ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസീസിൽ യു എസിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസിയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല യു എസിലെ ആളുകൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ, യു എസ് ഡോളർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് യു എസ് കറൻസി വിൽ ഓൾസോ ഡിക്രീസ്. യു എസ് കറൻസിയുടെ സപ്ലൈ ഡിക്രീസ് ആകും. സപ്ലൈ ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ദ കറൻസി വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ്. സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ യു എസ് ഡോളർ കിട്ടാനില്ലാത്തപ്പോൾ യു എസ് ഡോളറിന്റെ വില കൂടും, അപ്രീഷിയേറ്റ്. ആൻഡ് when the income level is increasing, യു എസ് ഡോളർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യു എസിന്റെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്, എക്കോണമി ഈസ് ഇൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യും. സോ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫോറിൻ കറൻസി വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ യു എസ്. അപ്പൊ ആളുകൾ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എസ് ഡോളറിന്റെ സപ്ലൈ ഇൻ ദ ഫോറിൻ യു എസ് ഡോളർ സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും? കൂടും. സപ്ലൈ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് ഡോളർ വിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ്. അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റിംഗ് ദ അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദി യു എസ് ഡോളേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദ ഇൻകം ലെവലിലുള്ള ചേഞ്ചും കറൻസിയുടെ അപ്രീസിയേഷനും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെവലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? Okay. So the next important thing is നമ്മൾ പഠിച്ചു expectations of what? Expectations of future exchange rate. I'm giving it as a table for your reference, right? സോ നിങ്ങളിത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. ലാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോണിലാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. So the expectations of the foreign exchange rate is another factor which is affecting the currency appreciation or depreciation rate. And we know in currencies ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രേഡ്, ബൈയിങ്ങിനും സെല്ലിങ്ങിനും മാത്രമല്ല. സ്പെക്യുലേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഫോറിൻ കറൻസീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും? സ്പെക്കുലേഷൻ വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ, റൈറ്റ്? സ്പെക്കുലേഷൻ മീൻസ് ഊഹ കച്ചവടം. സോ വി വിൽ ബി എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ്, ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ട്രേഡിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. ആൻഡ് സോ and one is the speculation അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അവിടെ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന് കൂടുന്നവ. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു എസിലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. യു എസിലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്, അപ്പം എന്തായിരിക്കും? ദ കറൻസി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർ യു എസ് ഡോളർ ഇപ്പം വിൽക്കും. യു എസ് ഡോളർ വിൽ സെൽ ദ യു എസ് ഡോളർ ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഭാവിയിൽ കുറവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ തിരിച്ചു മേടിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ. ഇപ്പൊ കൂടിയ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വില കൂടിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത് വിൽക്കും. വിറ്റിട്ട് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു മേടിക്കും, റൈറ്റ്? അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? കറൻസി വിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ കറൻസി വിൽക്കും. അപ്പൊ കുറവ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, കൂടുതൽ അവർക്ക് കിട്ടും. കറൻസി അവർ കൂടുതൽ സെൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ മേടിക്കും. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്
സമയത്ത് അവരതിനെ തിരിച്ചു മേടിക്കും. സോ കൂടുതൽ വിൽക്കുമ്പോൾ വെൻ ദർ ഇസ് മോർ സെല്ലിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, കൂടുതൽ സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലൈ വിൽ ബി ദ, സപ്ലൈ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക, കറൻസി വിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് വെൻ ദ സപ്ലൈ സെല്ലിംഗ് മോർ. എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദർ മോർ സെല്ലിംഗ് വിൽ ബി ദ, കാരണം കറൻസി വിൽ ബി സോൾഡ് മോർ in order to purchase it when the currency declines. More selling will be there. More selling ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will happen, more supply will be there, more supply of currency will be there. If there is more supply of currency, what is happening, the currency will depreciate, currency depreciate. ക്ലിയർ? ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിക്രീസസ്, ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണെന്ന് കരുതുക. in the future ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be more buying, കൂടുതൽ അവിടെ ബൈയിങ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിക്ക, ഇപ്പൊ നമ്മളത് ബൈ ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറഞ്ഞു, കറൻസിയുടെ റേറ്റ് മീൻസ് കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വി വിൽ ബി ബൈയിങ് മോർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ മേടിക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി മോർ ബൈയിങ്, കറൻസീസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ മേടിക്കും. മോർ ബൈയിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, മോർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ കറൻസി വിൽ ബി ദർ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, the currency will appreciate, currency appreciate ചെയ്യും. കാരണം if the this is actually happening. Okay, are you clear with these expectations of foreign aid? ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾസ്. ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾസ് ആണ് അടുത്ത ഫാക്ടർ. ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. സോ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ മീൻസ് ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ബി ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം, ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില പോളിസീസ് ആയിരിക്കാം, ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി അഫക്റ്റിംഗ് ദ അപ്രീസിയേഷൻ ഓർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കറൻസി. സോ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾസിൽ എന്തൊക്കെ വരാം, സോ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ചില ഗവൺമെന്റ്സിന് അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ രാജ്യത്തെ ചില പോളിസീസിൽ, ഫോറിൻ കറൻസി പോളിസീസിലും ഇന്റർനാഷണൽ പോളിസീസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലുകൾ നടത്തും. ദേ വിൽ ഇന്റർഫിയർ ഇൻ ദി ഇന്റർനാഷണൽ എക്കോണമി ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ പോളിസീസ്, മാർക്കറ്റ് ഇന്റർഫറൻസസ് നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന് ഒന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അത് ഏതൊക്കെ വഴി കൂടിയാണ്, ഈ പോളിസീസും ആക്ഷൻസും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ കറൻസിന്റെ കൺവേർഷനോ എക്സ്ചേഞ്ചിലോ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാരിയേഴ്സ്. Then foreign trade barriers means ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് കൂട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ആക്ട് ആസ് ട്രേഡ് ബാരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ആക്ട് ആസ് ട്രേഡ് ബാരിയൻസ്. ഈ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലോട്ടുള്ള മറ്റ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിനെയും ഇമ്പോർട്ടിനെയും ഒക്കെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. അതുവഴി കറൻസി അപ്രീസിയേഷനെയും ഡിപ്രീസിയേഷനെയും അത് ബാധിക്കും. ദെൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ, യു നോ ദാറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആസ് ദ മെയിൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ദേ വിൽ ബി അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദ ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്താം. ദേ വിൽ ബി ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ദെയർ ഓൺ കറൻസി. മാർക്കറ്റിൽ സ്വന്തം കറൻസി ബൈ ചെയ്യാൻ, വിൽക്കാം. അങ്ങനെ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് കറൻസി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് അത് ഡിമാൻഡിനും സപ്ലൈനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ കൂടുതൽ മേടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, വി ആർ ബൈയിങ് അവർ ഓൺ കറൻസി. നമ്മൾ കൂടുതൽ $US മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് $US ഇൻക്രീസസ്, അതുവഴി $US ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആകും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻസി നമ്മൾ കൂടുതൽ സെല് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ സപ്ലൈ മാർക്കറ്റിൽ കൂടും, അതുവഴി നമ്മുടെ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ്. സോ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ കറൻസിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സോ അതൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയിൽ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ്.
നെക്സ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് എക്കണോമിക് വേരിയബിൾ. ഇൻഫ്ലേഷനെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനും ഇൻകം ലെവൽസിനെയും ഗവൺമെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് പ്രൈസ് ലെവൽ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കൂട്ടാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് മനഃപൂർവ്വം കൂട്ടാം. ബാങ്ക് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്തായാലും കൂടുമല്ലോ. ഇൻകം ലെവൽ ഗവൺമെന്റിന് ഇൻകം ലെവൽ കൂട്ടാം. ഇൻകം ലെവലിലും ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താം. സോ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് കറൻസിയുടെ അപ്രീസിയേഷനും ഡിപ്രീസിയേഷനും ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മെയിൻലി 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾസ് ഈ 3 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 ഫാക്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരും. 4 ഫാക്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റ് ആകും, കറൻസിയിലെ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആകാം. ക്ലിയർ? Is it clear? And നമ്മൾ പറഞ്ഞു there is a fixed exchange rate system. Exchange rate means it is a fixed. അതായത് കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ വി ഹാവിങ് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. 3 തരത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം, ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ഫിക്സഡ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കാം. ഓവർ എ നാരോ റേഞ്ച്, ഒരു നാരോ റേഞ്ചിൽ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ട്. മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കൺട്രോൾസിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു മാനേജ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾസും കുറച്ചൊക്കെ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ. ഒരു പരിധിവരെ മാർക്കറ്റിലുള്ള സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊരു പരിധിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ഇന്റർവീൻ. ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് ആ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ ആ ഒരു ലിമിറ്റിനുള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. Then we have pegged exchange rate system. Pegged exchange rate system means അത് നമ്മളൊരു റേഞ്ചിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പെഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചില കൺട്രീസിന്റെ കറൻസീസിനെ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അവരുടെ ട്രേഡ് പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു റേറ്റിനുള്ളിൽ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പെഗ് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് പറയില്ല. പെഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവർ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പെഗ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇത് 3 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്ഡ് മീൻസ് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ മാനേജ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിങ്ങിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കമ്പോണൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ പെഗ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ പെഗ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. അതായത് ഒരു കറൻസിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കറൻസീസുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കറൻസീസിനെ പെഗ് ചെയ്യും. അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ കൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും കൂടും, കുറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും കുറയും എന്നുള്ള പോലെ വി വിൽ ബി പെഗ്ഗിങ്, വി വിൽ ബി ഇൻഡെക്സിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം. വി വിൽ ബി പെഗ്ഗിങ് അവർ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതർ കറൻസി ഓർ സം ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് കറൻസീസ്. ഒരു കറൻസീസിന്റെ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ മൂവ്മെന്റ് അവരുടെ കറൻസിയുടെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യും. Thereby we could control exchange rate system. So we have fixed exchange rate system, managed exchange rate system, and pegged exchange rate system. So these are the topics that is relating to the international finance. Next we will be doing some problems from the international finance. International finance iltheyum and കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ ചെയ്യും. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവർ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി ഓവർ. സോ is it clear ആണോ? Is it clear to you? So this table they have represented ആ ഒരു റിലേഷനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡീസ്. സോ ഇഫ് യു റിക്വയർ യു കുഡ് use this table. I will recommend using this table because it was very helpful for me in my studies. So I expect it to be more helpful for you too.
ഇതിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്പ ഫോമിൽ ഞാൻ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. ലാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ്. Clear? Okay. So can we wind up our today's session? Okay. So thank you guys. Thank you for your cooperation and your patient listening. So good morning everyone, and once again an advanced good afternoon, and all the best and have a nice day. Thank you.